Hello, Assalamu alaikum. Video ibao yede Catholic Charities tu bana yede Shamazar Fannalla. Hi everyone, today is November 19, 2021. Welcome to fall class number 11. I'm your teacher, Jessica. Ajao yede 11 মাসের 19 তারিখা 2021. Fall class number 11 tu estabar. Ayo yede toarar master Jessica. So checking in, how are you? And at this time, it was before Thanksgiving. So the question was, will you celebrate Thanksgiving next week? Hoila shuru toara kenaso. Yahon Thanksgiving aibo do ayete hatta maze to swalo yede toara Thanksgiving maze ayete hatta Thanksgiving maze kushi goribane celebrate goribane. All right, so today we're also going to practice our using time words in sentences. To aja yo ara yahon hobar gore to yan hotain didiere lamba hotam maze baita hotain hobar gore hotain didiere ara forisayum. Let's review the words at the bottom. Nice gulafi rongloi lekirakete hotain hoisai. We have 2 times or maybe twice a day. Ere nice 2 times dubar otoba twice a day at the namaze dubar. Every 6 months. Foti somash. Once a day. At the namaze abbar. Once a year. Abbasaram maze abbar. And these are the sentences. So yahon ere lamba hota akal. The first one says, you should brush your teeth, blank. Hoila ganna ye hoyede. Tui toa datore dolonsa. Oba dolonsa. Yan leka foribo. You should floss your teeth, blank. Tui toa datore dat gudonsa. Hobar yan hailareki. You should go to the dentist, blank. Tui dator datorere zonsa. Hobar zonsa iba hailareki. You should go to the doctor, blank. Tui toa datorere hobar zonsa. E zonsa iba hobar ibade to hailareki. So try to find which words would fit best for these sentences. So yahon aratu bafa foribode. E jinis akolore the namaze otaba abbosaram maze hobar goron sa in bafiere hobari inore leka foribo. And the word should was used in these 4 sentences. It's an interesting word that has many uses. In these sentences, it's like a suggestion or recommendation. Ere hon lekirakete should iba oyede iba kan bishi yan kan bishi bafon sa yan ki hoile yasana dedde. To এই ব্যাসনা দিতে ইয়ান গুলে গম ইন্দলা হইরে ব্যাসনা দিলে এই শুট ইবারে ইস্তেমাল করা পড়ে. All right, so here are the correct answers. তো এরে so yi jwapakol diye. You should brush your teeth 2 times or twice a day. Tuy toa datore eddinom maze dubar dolonsa. You should floss your teeth once a day. Tuy toa datore eddinom maze abbar dat gudonsa. You should go to the dentist every 6 months. Tuy dator datore re somash poti somashe zonsa. And you should go to the doctor once a year. Tuy datore re abbosaram maze abbar zonsa. And these are generally the minimum requirements. You can always do these things more. Ino yede homam maze ebar indela dahate indela golle gom. Kintu toara tu aro beshi gori golle aro beshi bala. So today we're going to be practicing present tense. Aja ara present tense honam maze kyo yan hoyum chikiyum. Today we'll be learning a new type of present tense. Aja ara nunya honor hota hondela ho nunya kan shikai diyum.
Before, we practiced present simple, which is used to describe something that happens every day or is fact. তো পয়লা শুরুত আরা বহুত দিন শিখি দে ইয়ানরে হদে প্রেজেন্ট সিম্পল ইয়ান হইতে কি হইলে তো প্রতিদিন আরা জিনিস সকল ঘরে দে ইনরে হইলে অথবা সো ই জিনিস কানরে হইলে তো আরা ইয়ান ইস্তেমাল করি For example, this car moves every day. It is red. তো এর মেসাল দিয়ে দে গাড়ি ইয়ানিয়ে প্রতিদিন লড়ে জাগাজা পাদে ইবা লাল গাড়ি However, present continuous is used when we're trying to talk about something that's happening right now. তো ইয়াহন আরা নুইয়া শিখিম দে কি হইলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইয়া নইয়েতে এখন কি কান অর এই জিনিসে নরে হদে For example, we can say, this car is moving. It is going very fast. তো এর মেসাল হওয়া হইলে গাড়ি ইয়ান লরের ইয়ান বেশি হারা হারা যার So last week we had a story with present simple. And this is the same story, but now it's in present continuous. Dahat maze ara gwa kisa hoita hailam ara প্রতিদিন করে দে জিনিস ইয়ান কি করে তো ইয়াহন ইয়ানর ফটো অদে কুডলা কিন্তু এখন আরা গরিত দে হতায়ান হওয়া ফরদে Instead of just saying, I wash my face, we can say, I am washing my face. তো এতলা I আর মুগদুই I wash my face I আর my মুগদুই ইয়ান নহইরে I এখন আর মুগদুর I am washing my face I এখন আর মুকরে দুই If you look at the bottom of the slide, you'll see the way we do present continuous. You have your subject, and depending on the subject, you use am, is, or are, and then verbs, the verb with ing. তো এখন নিচে চাইলে তো পয়লা শুরুত সাবজেক্ট আছে মানে আরা কিয়র হত্তা হতে তো ইয়ানরে হদে সাবজেক্টস বাদে কি ভার্ব দিম ইয়ানরে সাবজেক্ট মাঝে কি আছে ইয়ান সাইরে এম দিম অথবা ইস অথবা আর এই তিননানতো কান দিয়া পড়িব তো বাদে ভার্ব মাঝে ing মিলিয়ে দিয়া পড়িব So for the next sentence, it begins with she, so we use the word is. তো আরগা হতাম মাঝে she ইবালো ওই শুরু হইয়ে ইবা ওইলে আরা কি দি ইস্তি ওই তো এতলা ইস্তি After we change to changing. বাদে আরা বদললে ইয়ানরে বদলত দে তো changing ইয়ান দি So we have, she is changing her clothes. তো ইয়াহন আরা তো ইবাইয়ে ইবার হর বদলের He is making food. ইতে হানা বানার With we use the verb are. We are eating food. we আরা হইলে আরা কি ইস্তেমাল করি are এতলা we are আরা হানা হার They are sleeping. ইতারা গুঞ্জার You are reading. তুই পড়ের Also, when we use present continuous, sometimes we can shorten the first two words. তো আরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসরে ইস্তেমাল করলে তো পয়লা শুরু দুয়ান হতা লফজ ইনরে বাক্যা গরি ফেলাই পারি So for I am, you can say I'm with the I, an apostrophe, and M. তো I am এবারে I'm গরি পারি I লইরে ওত পোস্টবি হতে ইন্দলা গুয়া দিয়ে দেখবা পাতে M I'm হইরে বাক্যা মাঝে লিখি And they have the similar pattern. So she is she's. তো ইন বেকুন অকুদিলামিকা she is এবারে she's হইরে বাক্যা মাঝে লিখি He is he's. he is ওরে লিখে দে he's It is it's. it is ওরে বাক্যা মাঝে it's yan You are your.
You are, তুই, your, একটা মাঝে লিখি দিয়ে, We are, were, we are লে, একটা মাঝে were হইরে লিখি, they are, there. they are লিখি দে, there, একটা মাঝে। So instead of I am washing my face, we could say I'm washing my face. এতলা, ইতারা, I am washing my face, I are মুগদুর, এই লম্বা গরি লিখি দিয়ে ইয়ানরে, I'm হইরে বাইটা গরি ফেলাইয়ে, মানি কুড়লা, I are মুগদুর। She is eating becomes she's eating. So she is eating lamba goriere iba har yanore baita maze she's eating ibar har mani no bodole baita maze likki de. Another thing with present continuous is that some people don't say the G when they say the verb. So washing might be washin. So arekka nore de bishisa manusha koliye so ing maze g abas nonele washing no hoyere washin and maze indela baita gori ho. Same thing. Eating might be eaten. So eating no hoyere eaten baita maze ho. Depending on where you live, Americans might not say the N at all. Or sorry, might not say the G at all. So তারা আমেরিকার মাঝে মানুষ হদুনিয়া হন জাগার মাঝে জিওর আবাস আকবারে ননেলা। So what about Rohingya? Does Rohingya have these contractions too? So রোহিঙ্গা হতাম মাঝে কিয়া? So রোহিঙ্গা হতাম মাঝে আরা লম্বা আবাস কলরে বাইটা গরি ফেলা দিয়ে আসেনে? Oftentimes we have these contractions just to make speaking easier. Ara indela baita gori falai de kela hoile hota hoiti akka asa nuipan. And here's just a quick review of how asking questions or yes/no questions in present simple and present continuous are different. Yan ahon lekira kide ki hoile present simple mani hodun fusar golle oino jawab maze hondilla present continuous ehon gorenne yan fusar golle hondilla horok yan leki diye de. For present simple, we begin the sentence with do or does. Present simple maze hoile hamisha do অথবা does এই দুনিয়ান লই শুরু হ। But with present continuous, we actually would start it with am, is, or are. এখন ঘরের যে জিনিস সকল present continuous মাঝে হইলে am, is অথবা are এই তিনজন জিনিস শুরু হ। So, thinking about that, what words do you think are missing? ইয়ান বা ফিয়েরে ইয়াহন চাইলে জাগা হাইলা জাগা ইয়ান মাঝে কি কি দিয়া করিব? For the first blank, we can just put a verb, but we have to make sure we add ing. পয়লা শুরু গান মাঝে আরা কি ঘরে দেয়ান একখান ডিফারিজম কিন্তু এখন অদ্দেয়ান হুসার গড়েতে সাফে ing দিবালা নহরাইও। Okay, but take a moment to think about the other blanks. What words do we have to put here? তো হতা ইনরে সাইয়েরে হাইলা জাগা ইনম মাঝে কি দিয়া করিব নগরী বাকিয়েরে চাইলে গমইব। So for the first one, we could put, are you sitting? পয়লা গানম মাঝে আরা তুই বসন নিকি ইয়ান দিবাজম। For the second, we would put is. দু নম্বর হাইলা জাগাম মাঝে আরা is দিয়ম। Is she singing? মানি ইবা গানা গান নিকি। Third, am. Am I sweating? তিন নম্বর মাঝে am I গামেন নিকি। Fourth, are you cooking fish? চার নম্বর মাঝে are দিয়ম তুই মাছ রান্ধন নিকি। And last, we could put you, we, or they. লাসর গরম মাঝে আরা তুই আরা ইতারা এই তিনজন তো যেহন আকান দি পারিব। So are they watching a show? মেসাল হইলে ইতারা শো কোয়া স্থান নিকি। And these are the ways you could answer.
তই ছোৱালীন যদি ফুচাৰ কৰিলে ইন্দুলা জবাব দি পাৰিবা Yes, I am sitting. Or no, I am not sitting. I am standing. আৰে যদি তোৰা বহিয় নেকি তুই বসছ নেকি হলে ঐ আই বসি অথবা ন আই ন বহি Is she singing? Yes, she is singing. Or no, she is not singing. She will be next. ইবা গানা গান নেকি ইন্দুলা হইলে ঐ ইবা গানা গার ন ইবা গানা গাত দে ন ইবা বাদে ইবা আইব Notice in the last two sentences, when we say no, we have to include the word not in front of the verb. তো এর সাইবাদে আরা নো জবাবিয়ান দিলে not ইবা কি গরতে verb for মন্তু not ইবা হামাকা দিয়া পড়িব So for am I sweating, you can say yes, you are sweating. Or no, you are not sweating. তো আই বেশি গামের নাকি আই গামের নাকি হইলে ওই তুই গামের অথবা ন তুই নগামের জবাবিন দি পারিবা For are you cooking fish? We could say yes, I am cooking fish. Or no, I am not cooking fish. তো মাছ রান্ধের নাকি হইলে ওই আই মাছ রান্ধের অথবা ন আই মাছ ন রান্ধের When you say no, it's optional to finish the sentence with the whole verb. You could just say, no, I am not. তো তুই যদি ন জবাবিয়ান দিলে তো তুমি পুরা লম্বা হতায় হই পারিবা অথবা বাইটার মাঝে ন আই নগরের এদুরিও হই পারিবা Are they watching a show? Yes, they are watching a show. Or no, they are not watching a show. ইতারা শো সান নিকি কিছুকান সান নিকি তো ওই ইতারা শো সার তবা ন ইতারা শো ন সার So take some time to practice asking these questions with your friends and family. তো ইয়াহন ইনাকা গরি শিকি বাদে তো গরম মাঝে আছে দে গরম মানুষ কলই পঞ্চাক কলই এর হতা হই সাই পারিবা Another thing to practice is adding WH words in the beginning. আর গো ইতে কি হইলে WH হতা ক দিয়েরে So something you might hear is how are you? But to make that into present tense, we could say how are you doing? তো তোরা প্রতিদিন শুনিবা how are you কেন আছো ইয়ানরে এখন কেন আছো ইয়ান গরি পালা how are you doing তুই এখন কেন আছে কি গরর And similarly, we could say where are you sitting? ইন্দলা আরা তুই হরে বসছ দে Who is singing? হনে গানা গাদ দে How much am I sweating? আই খুদগুন গাম নিল্লি দে Why are you cooking fish? তুই কিয়াল্লা মাছ পাত দিও দে What show are they watching? ইতারা কি শো কি সাদ দে And here the word show is optional. এরে শো ইবা দিলেও পারিব নদিলেও পারিব So you could answer the question, where are you sitting? With, I am sitting at home. You need to put a place after sitting. তবে আসাতলা তুই হরে বসছ ইয়ান হনিকা জনিয়ে ফুসার গড়িয়ে আইলে তাহলে তুই হইবা দে আই বসি দে গরম মাঝে বসি তো ইয়ান এট হদে ইবা হামাকা হরে বসি দে জাগা ইয়ান দাহা ফুরিব হওয়া ফুরিব You could also put, I am sitting in a chair, or I'm sitting in my living room. তো তুই ইন্দলায় হই পারিবা আই চেয়ারের মাঝে বসি দে অথবা আই বান্দার মাঝে বসি দে Or who is singing? You could say, I don't know. Or my daughter is singing. তো ইন্দলা হতে হন্ন গানাগার দে হন্ন ইন্দলা ফুসার করলে তো তোরা জব দি পারিবা I don't know আই হই না পারি অথবা my daughter is singing আর তোর ফাওয়া গানাগার দে হই পারিবা And the first word has to be the person. So if it's not my daughter, it could be someone's name,
or my teacher, or another word for a person. So পয়লা শুরুত ইবা কারাগাত পিছাপে মানুষ হওয়া পড়িব এই মানুষ ইবা আর জিরফা ইবায় দি পারিবা অথবা আর পঞ্জা অথবা হন্য দিত মনহ এই ইবা দি পারিব অথবা নাম দি পারিব. And of course, you don't have to answer all the time with a full sentence. তো এই তোরা জবাব দিবা সত অকরে ফুরা ইতারা কি ফুসার গুচে ইন ফুরা আমতা হওয়ানো পড়িব. So if someone asks you, how much am I sweating? You could say a little bit or a lot. তো হনিকায়ে তোরারে ফুসার গইলে ইতারা গাম হদ্দুর নেলে হইলে কিনি করে নিলে দে অথবা ব্যাস করে নিলে হই পারিব পাইতাম মাঝে. If someone asks you, why are you cooking fish? You probably have to answer with the word because. So I'm cooking fish because I like fish. তো হনিকা জনিয়া তোরারে ফুসার গইলে তুই ইয়াল্লা মাছ রান্ধে দে ইন্দলা হইলে তোরা জবাব দি পারিবা আই মাছ রান্ধে দে কিয়াল্লা হইলে because মানি কিয়াল্লা হইলে আই মাছ পছন্দ করি দিয়া তাল্লা. It's important to remember that why and because are similar or are closely. It's important to remember that you should answer why questions with because many of the times. So ara hota dillabe why kialla hoile because mani etalla. So English maze etalla hoyere hoa pore I mas randite I mas posong gori di etalla. And what show are they watching? Again, you can say I don't know, or you can say what they are watching. They are watching the news or a movie. So itara jodi honikyaye puzar goriyere man ayer toare itara ki sad de indla hoile tu hoi pariba I don't know I hoi na pari itara ki sar অথবা তুমি হই পারিবা ইতারা খবর সাথে অথবা কিছুকান মুভি সাথে হইয়ারে হই পারিব. So do some practice and ask your friends and family these questions or have them ask you the questions and answer. তো ইয়াহন সোয়ালি নরে হবার লেকি ফরি বাদে তো গরম মাঝে আছে তে মানুষকল অথবা পঞ্চাকলরে ফুসার গরি পারিব. So here's some more citizenship exam practice. Ajara citizenship exam internal la hodun shikiu. The United States used to be a colony of Britain. United States ore Britain tu colony mani doriyere ashil. A colony is a place that is ruled by another country, and people from that ruling country sometimes move to the other country. তো এই কলোনি হদে কি হইলে কলোনি হদে দেশকানরে আরেকখান দেশতু আইয়েরে রাজা রাজদি গরে দে দরিতা কেটে ইয়ানরে হদে কলোনি তো হন্নয়ে দরিতা কে ইতারা মানুষকলিয়ে এই দেশের মাঝে আইয়েরে তাকে. For example, Puerto Rico is an island that is ruled by the United States, and some American people live there as well. So mesal hoa fole Puerto Rico oye de ugwa desh to yanore America ye ehon dorita ke America tu Americar hukum chole de jaga ya namaze both America manushakole jaga ya namaze jayere take. People who live in these countries are usually citizens too, but they might not have all the same rights. So ehon desh in namaze আছে দে মানুষিনিয় এই দেশটা কিন্তু এই দেশটাই জুন হক পা পরে মানুষিনিয়ে ইন্দলা হক নফা. So do you know why British people came to the American colonies? তো তোরা হই পারনে ব্রিটিশ মানুষকলে আমেরিকান colonies American দেশের মাঝে আইয়ে কিয়াল্লা আসে দিয়ান তোরা হই পারনে. So colonists came to America because they wanted freedom, political liberty, religious freedom, economic opportunity, and escape from persecution. তো এই মানুষই নিয়ে আমেরিকার মাঝে কেলা আসে দে হইলে ইতারা আজাদি সার তো বাদে ইতারা পলিটিক্যাল লিবার্টি মানে ইতারা তু মনে হতে ইন্দলা মানে মনে হতে ইন্দলা গভর্নমেন্ট
মাইন্ডো মনোহর বাফা চিন্তা করতে ইয়ান ইতারার ইন্দলা গইতো মনোহর তো বাদে ইতারার ধর্ম কি ধর্ম মাইন্ডো মনোহর ধর্ম ইয়ান ইয়ান গইতো মনোহর তো বাদে ইতারার হামানি হাম ইনতিন বহুত দিল্লা হাম গইতো মনোহর আর বাদে বেশি ঝালাফুরা গড়ের ইয়ানল্লা বলি কিন্তু দাইয়ে গই দে এই ইয়ানল্লা বলি আর দেশত্তু আফরে দে So these reasons are still the same reasons why people come to the United States now. তো ইয়াহন হয়ে দে বাজাইন এখন ইউনাইটেড স্টেটের মাঝে আর কান দেশত্তু মানুষ দাইয়ে রে দেশের মাঝে আইয়ে দে ইনর বাজাল্লা বলি আসি দে So before the colonists arrived, there are actually a lot of people living here. তো মানুষের নো আইতি এই দেশের মাঝে বহুত আগে পুরানি মানুষ সকল আসিল These people are called Native Americans or sometimes Indian Americans, and they still live here in the United States. তো মানুষ এই নরে নেটিভ আমেরিকান অথবা ইন্ডিয়ান আমেরিকান হয়ে রে হ ইতারা আজ এই দেশের মাঝে আছে পুরানি মানুষ সকল The reason why they're called Indian Americans is because Christopher Columbus, when he traveled here, he thought he went to India. তো ইতারারে কেলা ইন্ডিয়ান আমেরিকান হইলে ক্রিস্টোফার কলম্বাস হতে মানুষ আসিল মানুষই বাইয়ে জাহাজ লইয়েরে অন্য দেশত যাই তো মানুষই বাইয়ে যেত ইবাইয়ে ইন্ডিয়ার মাঝে যাইবাল্লা জাহাজ লই মানুষ বেশি লই আগিয়ে আইয়েরে ইতারা আমেরিকার মাঝে ফোঁসেরা ইতে ঠাক যেদে ইতে ইন্ডিয়ার মাঝে ফোঁসে ইন্দাল্লা ঠারিয়েরে মানুষ এনরে ইন্ডিয়ান হইয়েরে নাম দি ফেলাইয়ে দে এতাল্লা ইতারারে ইন্ডিয়ান আমেরিকান মাতা দে So also there was a group of people who was taken from their homeland and brought to America and sold as slaves. Do you know which group that was? তো এরে হুদুন মানুষ কলরে ইতারা দেশত্তু দৌড়িয়েরে আমেরিকার মাঝে গরুনি রাখিবাল্লা হইয়েরে আনিল মানুষ হন্নিন নরে আইনে দিয়ান তোয়ারা হই পারনে So they are people from Africa, and America took part in slavery for a very long time. তো আফ্রিকাতু মানুষ সকল আনিয়েরে ইতারা বহুত বছর গৌর রাখিল Do you know the name of the original colonies? তো তোয়ারা এই কলোনি একল নাম জাননে These colonies are some of the first places that became states. তো colonies in oyede তো ফইলা শুরুত state oyede ashide So there are 13 of them, and they are New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. in oyede ehon hoyede namakol For the citizenship exam test, you have to know 3. So we recommend to remember New Hampshire, New York, and New Jersey. তো এখন 13 নামাকলতো ইন্টারনেট মাঝে তিনন হামাকা হওয়া ফুরিব তো তোরা মনত রাখিবা দে নিউ হ্যাম্পশায়ার ইবা মাঝে নিউ আছে বাদে নিউ ইয়র্ক ইয়ান মাঝে নিউ আছে বাদে নিউ জার্সি এই তিনন আকুদিলামিকা এই তিননরে মনত রাখিও Also, do you know who was the father of our country? তো তোরা হই পারনে আরা দেশর ফাদার মানি ফইলা আজাদি পাইফান লই দিয়ে দে মানুষিবার নাম হই পারনে So this person was also the first president, and it's George Washington. ইবাইয়ে পয়লা শুরুত প্রেসিডেন্ট বন্যে দেও মানুষিবা ইবার নাম হই দে জর্জ ওয়াশিংটন আচ্ছা ইদুর তোরা যদি কিছু পুনি ন পাইলে আর বার সাইতো মনে হইলে আর ইউটিউব চ্যানেলের মাঝে যাইয়েরে আমাতা পুনি পারিবা বেশি শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম And this video is made possible by a generous donation by the Wheaton Franciscan Sisters Fund.